Now I invite Ms. Surya M., Assistant Professor, Department of Computer Applications, for the welcome speech. Over to Surya Miss. Good morning to each one of you present today. Today, in this pleasant morning, we are gathered here for the inauguration of our blog and also to conduct a webinar on the topic Securing Ourselves on Cyberspace. It is a moment of extreme pleasure to welcome you all for the event. First of all, I would like to welcome Mrs. Faimina B.S., IQAC Coordinator of Sri Shabarisha College. She, even in this pandemic situation, is trying to conduct webinars and many more events to make the college live and aware about the many new trends. I, on behalf of BCA Department and the Computer Association of the Department Google, warmly welcome you to this event. Next, I would like to welcome Professor V.G. Harish Kumar Sir, Principal of our college. He is the main strength and support of our college. Because of him, we get enough guidance for conducting events like this. On behalf of BCA Department and Google, I wholeheartedly welcome you, sir. Next, I am very much delighted to take an opportunity to welcome the chief guest of the event, Mr. Shijin Chandran. He is the cyber forensic consultant of Kerala Police Academy of Thrissur region. I don't think anybody else can handle the topic more efficiently than him. I proudly invite you to this function, sir. Thank you very much. Last but not the least, I would like to welcome each one of you and my colleagues who had joined for this webinar. I guarantee that the webinar will be a productive and worth your precious time. Have a great time ahead. Thank you. Thank you, Ms. Now I invite Ms. Faimina B.S., IQAC Coordinator, for the Presidential Address. Over to Faimina, Ms. Respected Chief Guest, Mr. Shijin Chandran, our Principal in Charge, Professor V.G. Harish Kumar, faculties, research scholars, and students from other colleges, dear colleagues and students of our college, a warm good morning to one and all. Amidst of the pandemic, we all are highly indulged using digital equipment. The whole student-teacher world is now depending completely on mobile phones, tablets, laptops, etc. We know that technology is improving day by day due to the furious research and innovative minds. But as every idea is generated from a human being, there will be humans who can adversely redirect the goals of innovations for achieving criminal goals. For the current situation and current scenario, it is very, very important to secure ourselves from digital crimes. There lies the importance of our today's technical talk. Google, the Computer Association of Sri Shabarisha College, always takes initiative to conduct events and webinars which are much suitable for our students. It is my pleasure to have an eminent professional, Mr. Shijin Chandran, for today's webinar. Even though he is having a tight schedule, he puts forward to find time for us. Every education matters if innovative ideas come from our students. Today we are really blessed because of our students are coming up with a blog through which they will be sharing their ideas, write-ups, discussions, etc. to the world. I hope more details regarding the blog and the resource person will be intimidating by the presenter.
So, on behalf of the IQAC of Sri Shabarisha College, I am wishing all the best for this session and thank you very much for joining with us. Over to Miss Jyoti Raj. Thank you, Miss. Dear participants, you can use the YouTube live streaming. The link will be shared on the chat window. Techpedia is the blog managed by Google, the Computer Department Association of Sri Shabarisha College. We are launching this blog as an open platform for our students to share their innovative and creative ideas and also to interact with each other during this COVID pandemic. Techpedia is the blog name suggested by Aku Shaji, 5th semester BCS student. Thank you, Aku Shaji, for the excellent name suggestion of the blog. Now I invite Mr. VG Harish Kumar, Principal, Sri Shabarisha College, for inauguration of the event and launching of blog Techpedia. Over to you, sir. Thank you. Respected chief guest of today's program, Sri Shijin Chandran sir. He is the cyber forensic consultant of Kerala Police Academy, Thrissur. Respected faculty and IQAC coordinator of our institution, Mrs. Faimina BS, and faculty of the Computer Application Department, Ms. Surya M, other faculty members of the Computer Application Department, office bearers of Google, student coordinator Mr. Philip Anthony, and Akku, dear students. Sri Shabarisha College family is very happy to know that the computer application department of our institution is starting a web blog to discuss various scientific information related with computer science to the general public. Definitely it is a very good step taken by the association to make the education process universal. I think through the weblog system, general public can associate with the activities and information dissemination process of the computer application department, and will be a better opportunity for the general public to get valuable knowledge in the field of computer science in an up-to-date manner. First of all, I congratulate all the persons and their efforts taken to make this concept a reality. So we know that education has three important pillars. The first important pillar of the education process is knowledge. There should be access for systematic and scientific knowledge. The second important pillar of the education process is skill. That is very, very important thing. We have knowledge,
And we should have the capacity to operationalize that knowledge for the welfare of the society, that is known as skill. This is the second important pillar of the higher education process. The third important pillar of the education process is value. While we are getting higher education, we should have human values. We should have an attitude of supporting other people. We should have a perspective of working for the upliftment of the underprivileged sections of the society. This is value. These three pillars constitute higher education. We have to strictly rely on these pillars such as scientific knowledge, skill, and values to make a better future for our India. In sociology, there is a concept that is society. We all studied about the society and the socialization process imparted by the society and social system. We can define society as a web of social relationships. It is a network of social relationships. It is a very established science. And something new concept is arising in this modern era. That means we can't live without the support of the technology, and this technology already created a network of human beings. It is a network of technologies, various technologies. So I think in the next era, the future days will constitute these two important networks. One is the network imparted by the technology, and another is the network created by the social environment. During that time, as a scientific department, we have to work hard for managing the divide, digital divide that may develop in rural and urban sector. Our institution is working in a rural area, and also this institution is one of the prestigious institutions in India because it is the India's first aided arts and science college run by tribal management, Mala area tribal community. This Malaria tribal community is inhabited in the middle part of the Kerala state, especially in Idukki, Kottayam, Pathanamthitta and Ernakulam districts. The academic movement initiated by this community is something a very history in the development of India. And also our institution is actively involved in education and extension programs. Every department is actively involved. We are very proud of the computer application department and the student community because all the student community in the computer application department, they are very excellent and they are doing very active things for the welfare of the society. And they developed several softwares for a tribal community, especially in the field of organic farming. And now they are in the designing and development of one of the important software for the GST system in India. And several achievements were there in the last year for the computer application department. Already the CM select minds and ideas from the state, and one of the students was from Sri Sabarisha College. All those achievements make the Sri Sabarisha College a prestigious one. We are very proud of the student community. You are very active, you are very excellent, and also you are taking another step for the development of the Sri Sabarisha College. That is the beginning of a weblog. Wish you all the very best for the blog activities. I wish it may become an internationally demanded one, and internationally excellent person may follow this blog to study the sparking ideas of our young minds. Congratulations all the people who made a tremendous work for the development of this weblog. And also we are very happy that today one of the important person is associating with Sri Sabarisha College. He is
Mr. Shijin Chandran sir. Sir is the cyber forensic consultant of Kerala Police Academy, Thrissur. We are very happy that these resource persons make the knowledge backup of the Sri Sabarisha College an excellent. Today, we are very happy for the visit of Mr. Shijin Chandran sir to Sri Sabarisha College family. Welcome, sir. Welcome to Sri Sabarisha College family, and we hope more activities we can collaborate with you in future. Excellent of our student community. Thank you, sir. Thank you for coming to Sri Sabarisha College, and wish you all the student community all the very best with your blog activities. Wish you all the very best. Thank you. So as per the advice of the comparing person, let me inaugurate this blog by sharing it on the Google Meet. So Techpedia, I officially inaugurate the weblog of Computer Application Department, Techpedia. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Ms. Prajita K, faculty, Sri Sabarisha College, for the felicitation. Over to Prajita. Good morning to everyone present here. Today, internet plays a vital role in our daily life. Most of the people using internet to meet their needs like banking transaction, online shopping, studying, chatting, etc. Many records, important and confidential information are also kept in online to make their work easy. So that by using internet, we are all also compromise our privacy and security. Hence, so many cyber crimes are reported in every day. We don't know how to secure our data properly. But thanks to Google, Department of Computer Application, who organized a webinar on securing ourselves on cyberspace. And we got an excellent resource person, Mr. Shijin Chandran, cyber forensic consultant, Kerala Police Academy, Thrissur. He is an experienced analyst and analyst with a demonstrated history of working in the enforcement industry. Skilled in computer forensic, digital forensic, ethical hacking, iOS and information security. We are so excited to learn something new in the field of cyber security. And I hope that the future events and webinars run by Google can go even better. And I also hope that the blog Techpedia will be a place to present your ideas, thoughts, as well as knowledge. Wishing all success to this program. Thank you. Thank you, Miss. Now I invite Anju Madhusudanan, 5th semester BCS student, for the felicitation. Over to Anju.
Good morning for honored renowned person Sri Shijin Chandran sir, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we are here to attend the webinar on securing ourselves on cyberspace. We have got an experienced person to talk about it. He had been serving as the cyber forensic consultant of Kerala Police. Uh, on behalf of myself and my department, I wish all the best for the success of this program. Thank you all. Thank you, Anshu. Shijin Chandran has trained law enforcement agencies officers of various ranks in cybercrimes, investigation, and digital forensic under NDCRTC at SVP National Police Academy. He delivered sessions at various police academies, including Telangana, Haryana, Chandigarh, Kerala, Pondicherry, Andhra Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Tripura, CSI, ED, CDTI, NIA, judicial officers under E Committee. He pursued MTech in cyber forensic and information security from CDAC. He is also a certified computer and mobile phone examiner. He has been awarded for commendation certificate for the support extent in induction training course program for capability building of police officers in dealing with cyber crimes by the Deputy Director of SVP National Police Academy, Hyderabad. He represented India by being part of team of Indian delegates to Sierra Leone training Sierra Leone police in cyber forensic and investigation in association with the Ministry of External Affairs, Government of India. Now I invite Mr. Shijin Chandran, cyber forensic consultant, Kerala Police Academy, Trishu, for delivering the concept of securing ourselves on cyberspace. Over to you, sir. Thank you and very good morning. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, audible. Okay. So before I start, I would like to thank the organizers for inviting me for this session, and I wish all the success for the new blog that you're going to bring online today, Techpedia. I wish all the very success and very good future. Okay, so before I start, I have prepared a small presentation. Let me share with you. Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in the beginning, during the introduction, like you said, it is a very good time to talk about the security on cyberspace, because I think everybody is online now, right? Everybody is on cyberspace. Even the schools are conducting classes online. Then majority of the office, they are working from home through the internet. And even our class, this session is going on online, right? So everybody is online, including the criminals. The traditional way of doing some crime, they have migrated to the cyberspace, like the normal pickpocketing. So a criminal offender should be there physically, and he has to do with the face-to-face contact. But now it is not required, right? By sitting at home, I can do any crime, like through social media or online financial frauds, OTP frauds. So many kinds of varieties of crimes are happening online, and day by day we are seeing new types of crimes that are happening on online. So I think you have selected this event to talk about the security of ourselves on online. So like we said earlier,
the mobile phones. If I ask you if anybody is there without any smartphone, I don't think anybody will raise your hand, right? Because all of you are watching this session on your mobile phones, and I think very few will be having that old feature phone with the keypads and all these things. So this smartphone actually it has become a very important part of our lives, daily lives. So daily morning when we wake up, we will be first taking our mobile phone and checking the messages and checking Facebook for news updates and all these things. So and in the night also, the last thing we do before we sleep, that is maybe setting up alarms or browsing something or setting some reminders, all these things. So in between, many times we use the mobile phone more than anything, right? So it is an important part of our life, and you see the old mobile phones, old Nokia 3310 and all the types, it has very small amount of capacity, and the latest phones are coming with a huge storage space, 64 GB, 128 GB, and even the RAM memory has also increased significantly, like from 4 GB, 6 GB phones are available, and it is very cheap, right? It is available for even common man. So have you thought about the amount of data it is going to store? And majority of you won't be switching off your mobile phones daily. Like very few will be switching off your phones in the night when you sleep, right? All other devices, it's like a computer, right? Mobile phone or smartphone, it's a computer. So it is storing huge amount of data, and it is running 24/7, and it is storing the details about us, which I don't think don't even our family members know about us, right? So it is a very good resource for the criminals to get more details or more data about us, and also it is helpful for the police as well for investigating crimes. Not even in cyber crimes, but any other crimes, we will find some mobile phones or any other digital gadget as a digital element in that case. So this smartphone, I will say that's term smart because that mobile phone, the basic functionality will be calling or sending SMS, but it became smart by using that softwares, that applications, and that application makes the device smarter, right? So such phones makes our life more easy and very comfortable. And the other side is there are so many risks, right? So everybody is using mobile phones, and our young generation is very much addicted to the mobile phones. Now they are more forced to attend the classes on online, and they have the mobile phone on their hand, right? So these devices are very smart. It is made in that such way, and we should think: are we smart enough to use such smart gadgets? Because the internet is very fast. We know in our old days when the internet is started providing to the common people, so we used to get that 250 MB, and it was for 1 month we used. Now it is daily we are using 2 GB data. That is even high speed data. Thanks to Geo, everybody is having high speed internet connectivity, and doing any crime or committing anything online, it is very easy. Without any doubt, on one tap, you can do anything, you can upload anything, you can post anything, and becoming a victim also became very easy. So you don't get any time to rethink about what you post or what you are going to open on your mobile device. So whenever you are using your smart gadgets, whatever links or photos or any other things coming from third-party websites or any other unknown person who is sending some links. So before opening anything, you think twice. So majority of the messages will be offering some money to you or some lottery winning declaration, something like that. So what you have to think is nobody is going to give anything for free, right? So there is some intention behind that. Right. So all those things coming to you daily, it is only to get the data from you. So normally when you purchase a smartphone,
the first thing you do, you put your email ID and you start downloading couple of applications. So only after that you start using the mobile phone, right? So every application needs so many permissions, right? Without any doubt, we give all the permissions. So have you ever checked whether this application is really required such permissions? I've shown you on screen, there is one LED flashlight application is there. And if you can see that list of permissions it is asking, it is asking for device history and applications details, identity, contacts, access, location, even permission to make calls and SMS. So just think about the use of the application and the permission required. So whether such application is really having the necessity to access such resources. So in that cases, if any application is asking extra permission, that means it is having any hidden code or malicious code. So majority of the time it will be a spy application. So always before installing any application, please do check the permission it is going to ask. Or even if you already installed the application, please go to your settings and check the application permissions, especially the permission to read the SMS. That is the most dangerous permission that you give for any application, because it is where your OTPs, everything banking related things comes, and with one OTP somebody can empty your bank account. So an application who can read all the which can read all the messages, it is having permission. So the creator won't be calling you to ask the OTPs. He will himself, he will take the all the OTPs and he will clear your balance. So many cases happened recently. Also cases came like people will say, complaints will say that you didn't get any calls or OTPs. So the things will be like that. OTP came and the application has read the messages and deleted it from your inbox. So such incidents are happening. So always be careful when you're installing any application. And obviously Truecaller has been one of your favorite applications, and it became very popular because it is telling you about your unknown caller. And so when you install a Truecaller, it is taking all of your contact details, and even if somebody don't want to reveal their personal details, it is gone automatically from their relatives or friends contacts. So the Truecaller is having a very good amount of database, Indian database, including ours. So not even numbers, it is having details about your profession, email ID, their service provider details. Many other details are available with the Truecaller. And last year there was a breach on their server, and many of your data has been leaked into the dark web. Around 4.75 crore Truecaller data were on sale on dark web. So just imagine the quantity or the things going to happen when somebody is getting such data with them. So majority of the contact details will be very sensitive to others, and even some of you will think that the dark web is not accessible for everybody, and no, everyone will not be accessing and all these things. But not even in dark web, it is available on social media platforms. Has started giving advertisements. Facebook has started collecting money from people and started giving advertisements. So after Cambridge Analytica case, Facebook is not getting any revenue. So they are selling all these items on their front pages. So when you open the Facebook, you will get some advertisements like this. So this is also a similar one where our data is being sold through the social media. So if you give 500 rupees or something, you will get data, and sample data is available for free, and that will be also having good amount of information. So all these informations are being sold without our permission, or even we don't know our data is being sold on the internet. So what happens? People will buy all this information. Not all people.
obviously criminals, and they will use our data for committing crimes like identity theft and online frauds, financial frauds. All such incidents will happen using our data. So recently there was a Malayalam movie called Operation Java. I think you must have seen. So in that movie actually is based on some true events, and they have shown exactly how the people are collecting data about you. In that movie, there is one scene where one shopping mall is there, and people who are going to a shopping mall, there is one lucky draw contest. So even I have personally I have seen in many places. So when you go out for shopping, people will come to you and say, "Sir, there is a lucky draw contest, and please fill your details, your name, mobile number, email address, house address, like that." So what people will think that it is free and there is no cost, and they will give their genuine data. So end of the day, what they are doing, they are collecting all the purpose, and they are storing and they are making some database, and nobody is getting any price. So this is one of the way how people or the criminals, they are collecting data about us. And I will tell you, it is one of the most valuable thing on internet, your personal data. So your personal data is an asset. It belongs to you. It should be with you. You never give any personal data on online without thinking. Like many people I have seen in social media, they have posted all the personal details, like their mobile numbers, email ID, date of birth, and house address, and many other things. Even before lockdown, it was like whenever you go to and visit some restaurant or any new place or tourist place, people will post on social media. So everybody get to know that you are on that place, you are not in your house, and you are being broadcasted, and even your friends or the friends of other people also can see all this information. So it is kind of a privacy issue. You are leaking so much information on online. Our entire life became online. So there are people who are watching you for getting information, or maybe you don't know, and they will collect all the information, and they will one day they will start using it against you. So always we should be careful whenever we are giving our personal data, especially outside world, whenever we are filling any forms, online forms or such things. Recently there was one campaign like COVID-19 vaccine is out for free, and there was a link was being shared on WhatsApp groups. So what people thought it is from government, and they started filling up the forms. So it was simple Google form collecting details about the people. So many people have filed all the data, and they didn't get any confirmation or for vaccination. So it was a simple trick. So they simply used the trick, and they have simply changed that or modified the presentation according to the current situation. And many of the people, even government officials, have fallen into it. So always be careful when we click on anything or when we post anything on online. So especially coming to the mobile phone, because I already said the mobile phone is having huge amount of data about ourselves. So we should care the mobile phone like our life. So when we lose our mobile phone, it is like our personal photos are there, our contacts are there, even lot of other data is there in our phone. So always we should take care of mobile phone. So first of all, very much important thing, we should record our IMEI number. So many of us will purchase the mobile phone, and in that case there will be a barcode writing all the 15-digit IMEI number. So IMEI number, all of you know, it's a unique number which is assigned to the mobile phone. So that number, when you purchase, you will see, and okay, it is there. After that, we will never remember. We don't even remember our mobile number, so we don't remember our IMEI number itself. So it is the key thing when you lose your mobile phone. It is the only thing by which you can track your mobile phone. Okay, so always you note down your IMEI number somewhere other than the box, maybe in your diary or somewhere else.
So immediately, as soon as you lost your mobile phone, immediately report your nearest police station. When you report it, you must give the IMEI number or the email ID, whatever linked to the mobile number. So only with that we can track the mobile phone. And auto lock function with a pattern code or PIN number. So even a stranger gets your phone, they cannot unlock it very easily. So I don't tell you unlock the phone. Even though pattern everything is there, they can unlock it, but it will take some time if there is a lock function is there. Then especially for the passwords, never use the same password for everything. In many cases we have seen like same password is used for the email ID, then Facebook, Instagram, everywhere, all the social media platforms and even online banking. So it means that if one password is compromised, if anybody knows that password, that he or she can access everything about you, every accounts of you. So the online hacking cases comes in similar way, multiple passwords like date of birth or mobile number or even name year, current year. So it is a very easily guessable password, and any 2 or 3 guesses will reveal the actual password and they will be in your device. So always use a different password. And it is advisable, like many of the security people will say that when you create a password and you feel like you will forget it, so what you can do, you can create password using any of the movie name that you like or the song that you always sing, and with some numbers or the special characters. So it is always you can remember, and it is very hard to crack it. And it is preferable that you use one anti-theft protection for your mobile phones and laptops, because unlike mobile phones, tracking a laptop is very difficult because it is not having any IMEI number or any unique ID by which you can track. So always use an anti-theft protection, and one of the example is Prey project. Okay, so this is a what do you say, anti-theft application that must be installed, pre-installed in your device. So whenever you lose your device or you forget it somewhere, you can easily track the location of the device with the IP addresses and the current position. Everything is there. So it is one of the option to protect your phone or any other portable gadgets from being stolen. Similarly, we cannot continue the session without telling about the social media, right? So many social media platforms are available nowadays. Majority of the platforms are popular, like Facebook, so Instagram and all these things. So what people are using actually, normally people used to get connected to the other people who are far away from you. But normally people share too much on social media platforms. And on Instagram, you know that it's a multimedia platform. So whenever you go some places and buy some new items or eat something new, people start taking photographs and post on Instagram. So before you start eating, the world, entire world get to know that, okay, you are on that place and you are eating this dish. So when we talk about this, there is actually nothing to worry about it. There is no harm. But a lot of other things are being shared on social media. So just see about this picture, and you can see many of the people do that when they purchase a new car, they post a photo like this. And from this photo itself, you are revealing too much information. Like the car photo is there, then number plate and color, model, everything is there, right? So a person who is constantly watching and collecting data about you, it's like you are feeding them, right? And I have seen in many Keralites when their children start going to the school for the first time, what they'll do, they will take pictures before going to school. They will take pictures with their uniforms and ID cards, and they will post on internet, social media platforms. So what else is required for a kidnapper? He get to know about the school they are studying, the names, it's there on ID card,
and their photo. So he doesn't need to go to the school premises and scan for the route or the places and watch for the kids. Everything is online now. So this data may be used against you today or sometime else. It could be used against you. So always be careful the data that you are going to post on internet. And these are the actual contents from social media platforms. They are posting. This lady actually posted their credit card details, new credit card photographs. So it is having the credit card number, expiry date, and type of card, then the name, right? So when she posted it, this data is available on internet, and just imagine what else is required for the transaction. You need a card number, expiry date, name on card, and the CVV number. CVV number is on the back side, right? So people started commenting, what is your CVV? So they term CVV. Somebody asked, what is your back code number? So she said, the back code of my card is 388, right? So that's it. So we believe that every time we will get an OTP before any transaction can be completed, but it is not true. Not always we will get a OTP. The OTP is an extra layer of security. It is available only in India. So whenever you are purchasing anything from international payment gateways, there is no OTP. So this much information is sufficient for completing any transaction. So always be careful whenever we are posting anything on internet, and normally we think we post something, if it is going viral or it becomes any problematic situation, we can delete it. But it's not like that. There is nothing called the deletion on internet. Once you upload something, it is permanently over the internet. It will circulate somewhere and it will be permanently on the internet. So before you post something, you think twice. So what are the data that should not be posted on social media, especially your exact location? So normally Facebook and other social media location based services are there. So Facebook has started, there is one feature that is near me feature is there. That is you can enable the location, and the Facebook will tell you if any of your Facebook friend is coming to your near location. So when you are going to a new place or some other location, so it will give a notification that this friend is here, this location, this much distance is there. Why don't you go and meet him? So like that. So you only use this application or the feature if you are required, and never post any exact location or birth year, city name, and pictures with the financial details. Never post any details that reveals your financial information. Then addresses, phone number. People can add your phone number, but never post it on public. Like you can apply the privacy settings on Facebook. So the phone number, all these things, you can set it to only me. Only I can see. The phone number is only required when you want to reset your password or any two-factor authentication has to be enabled. Then you require a phone number. So others doesn't want to know the phone number directly from the Facebook. So that is not required. And the pictures of driving licenses or number plate, it has to be avoided. So whenever you are posting anything on Facebook, you just go and see all the areas in your photo and see if any extra information is going to upload it. Okay, that is a thing that we have to keep in mind. And always keep in mind that your follower is not always your fan. Okay, so we believe that I have 500 or 1000 friends on Facebook. Doesn't mean that always all people are well-wishers of mine. Okay, there will be some people who will be waiting for some event to happen or get some information. So always think twice before you post anything on social media. And sometimes it will happen like some other people will come and post anything in your profile or in your post. So if such things are happening, so always what you have to do is take a screenshot of that, like a comment or post or a photo. If it is a photo, you can simply download the photo and you can save it in your gallery. So if anything is posted on Facebook which is offensive, and you can directly give a complaint. So presently there is no need to come to the police station if you want to file any cyber crimes.
So there is a portal from the government that is called cybercrime.gov.in, where you can directly log into the site and file any complaint directly online. There is no need to come to the police station, and from the station they will call you and ask the further details. If anything extra is required, that they will be collecting from you. So whatever happening on social media or online platforms, if anything offensive is post or some photos or comments are there, so you take first a screenshot, then the person, the account from which these comments are coming, you take a picture of that account also. So the account should show that a Facebook URL. There is an URL of the Facebook ID, facebook.com/some name or number will be there. So that should be also collected, because when somebody complains against an account, that person get to know and he will delete the account. So that account will not be available. So only with that Facebook ID we can track him. Okay, so that is another part. So I think it's almost 10:57. So anyway, I'm going to stop here, and I will give you some time for asking any clarification or extra doubts are there. Thank you, sir, for the informative session. Now it is the time for open discussion. Participants, if you have any queries, kindly ask directly, or you can use the chat window. Hello. Hello, yeah. സാറേ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈവസി ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആണ് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോം കുറെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നും ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാഷണൽ വെബിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതെ വേറെ കോളേജിന്റെ ഓരോ കോൺടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കുറെ ഡേറ്റ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചില ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് എത്രമാത്രം സുരക്ഷയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അവർക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ എഴുതുകയും വേണ്ട, ഓൾറെഡി ഒരു റിപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അത്രയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ആരാണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ ജെന്യുവൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പല ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ട് ചില കോഴ്സുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ജെനുവിനിറ്റി ആണ്. അവര് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, ആക്ച്വൽ ഉള്ള കമ്പനി ആണോ, അത് അവര് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊക്കെ നടത്തുന്നവരാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ജെനുവിനിറ്റി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ആ ഒരു വരുന്ന ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരോ ഒരാളുടെ പേരോ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. സോ ഓൾറെഡി അതൊരു ഫ്രോഡ്സ്റ്റർ ആണ്, ഓൾറെഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഒരുപാട് ഫോറംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ പല ആൾക്കാരും വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ലിങ്കും അല്ലെങ്കിൽ പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫോംസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. If our identity is misused in some dark web and we were held responsible for that crime, then how can we prove our genuinity? So normally നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് വെബിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പേര്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഓൺലൈനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ്, OTP ഫ്രോഡ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട്, ഈ കാശ് പോയ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. സോ അത് നോർമൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നമുക്ക് അത്
മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി അവർ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാത്ത, അതിന്റെ ഓണർ പോലെ അറിയാതെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ടെക്നിക്കലി നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഓൺലൈനായിട്ട് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ IP അഡ്രസ് റെക്കോർഡ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ IP അഡ്രസ് അല്ല, വേറൊരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കലാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലായിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, next question. When we give our phone to repair, no matter how much we restore, there is a chance for personal data to be leaked. How to prevent this? So വളരെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വളരെ റെലവെന്റ് ആണ് ഈ സമയത്ത്. സോ ഫോൺ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേറ്റ പോകുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫോൺ റീസെറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു OS റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ OS ആൻഡ്രോയിഡ് ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 GB എങ്കിലും സ്പേസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കി ഒരു 64 GB കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡേറ്റ അവിടെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോർമലി റിപ്പയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോണിലുള്ള പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അലിഗേഷൻ ആണ്. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യാം. റിപ്പയറിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫോണ് ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നല്ല സൈസ് ഉള്ള സിനിമ ഫയൽസ്, മൂവി ഫയൽസ് 1 GB അങ്ങനെയുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫയൽസ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ സ്റ്റോറേജ് ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് കോപ്പി ചെയ്ത് നിറച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ കോപ്പി ചെയ്യുക, നിറയ്ക്കുക. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. സോ അവിടെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ലെസ് ആണ്. വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ റിട്ടൺ നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കുറവാണ്. നോർമൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടാണ്. സോ അത് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി എല്ലാ കേസിലും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഫോൺ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആവാത്ത സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും റിപ്പയറിന് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഡാമേജ് ആയി കാണും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So how can we detect the cyber attacks? അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഹാക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? അങ്ങനെ ഫോൺ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ ഇപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫോൺ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബാക്ക് ഡോർ ആ ഒരു ഹാക്കറിന് ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി കിട്ടും. സോ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഡാറ്റ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫൈ കണക്ഷനിലൂടെയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും റിമോട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നോർമലി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്, ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റ യൂസേജ് ഹൈ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഡാറ്റ കൺസ്യൂം ആവുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഫോൺ സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, അല്ലെ? അത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചൂട് സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചൂടാവും. അതല്ലാതെ നമ്മൾ യാതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അല്ലാതെ വെറുതെ ഹീറ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ആ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിലുള്ള ആപ്പ് അല്ല, സെറ്റിംഗ്സിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷന് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ പെർമിഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. മൈക്രോഫോൺ, ലൊക്കേഷൻ, ക്യാമറ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പെർമിഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ.
അതായത് ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ നോർമലി നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ്, അതിന് മാത്രമേ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷന് ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ 1-2 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ അതെ. നമ്മൾ എത്ര എന്താ പറയുക റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ ഡേറ്റ എന്തുമാത്രം അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല, അല്ലെ? നിങ്ങള് ആ ഒരു കാംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക ഇൻസിഡന്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് വന്ന സമയത്താണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. സോ ഇന്റേണലി അവർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവിടില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും, ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ഞാനായ പോലും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഫോണിലെ ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് എന്തൊക്കെ നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് നമ്മളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ അങ്ങനെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ ഈവൻ ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അമെന്റ്മെന്റ് ആക്ട് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ 50 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളിൽ ഒരു ഗ്രീവൻസ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കണം എന്നുള്ള നിയമമാണ് വന്നത്. സോ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് അവരെല്ലാം നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സോ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ നിയമം വന്ന് ഒരുപാട് നാളായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തോ വന്നതാണ്, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡന്റ് എന്താ പറയുന്ന കൊറോണയ്ക്ക് കാരണം ഒരുപാട് ഡിലേ ആയി. സോ ഈവൻ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നിയമം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്, പുതിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും പബ്ജി നിരോധിച്ചു, ആളുകൾ എന്താ ചെയ്താൽ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ APK ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു, അല്ലെ? ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രാക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരും ഫ്രീ ആയിട്ട് തരില്ല. ഈ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ അയാൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മലീഷ്യസ് കോഡ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പെയ്ഡ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എല്ലാം ക്രാക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്ന ഇതാണ്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഒരുപാട് ഡേറ്റ ഇതുപോലുള്ള ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോ എന്താ പറയുക, പുതിയ നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരുപാട് അമെന്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിരുന്നാലും ആസ് എ യൂസർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനി അതാ participants. Okay, thank you, sir. Thank you, dear participants.